כהרגלנו, אנחנו נאמר מספר מילים על פרשת השבוע. As we always do, we want to say a few words about the portion of the week. יש כאלה שלא יודעים מה זה פרשת השבוע, אז פרשת השבוע זה חלוקת כל 5 חומשי התורה ל-52 שבתות, כך שבכל שבת בבתי הכנסת לומדים חלק, כך שאם אנחנו מלמדים נקודה מסוימת, יש לנו את הכלים, את האמצעים, איך לדבר עם השכנים או עם כל יהודי שהיה מדבר על נושא הזה השבוע. For those who have never heard what the portion of the week is, that is taking all of the 5 first books of the Bible, the 5 books of Moses, and splitting them up into 52 portions, and then reading one on every Shabbat. That's what people do in the synagogue. They read one of these 52 portions every Shabbat. And it's good for us to know what is in this weekly portion, so if we meet some neighbors who are perhaps religious or have been to the synagogue and that's what they heard, then we know what they have been listening to on Shabbat. אז קודם כל, מבט אסטרטגית, כי הפרשת שבוע היא ספר ויקרא, התחלה של ספר ויקרא, 5 הפרקים הראשונים של ספר ויקרא. So today's portion is the first 5 chapters of Leviticus. אל תדאגו, אני לא אוכל ללמד את כל 5 היום. Don't worry, I'm not going to teach all of these 5 chapters now. אבל קודם כל, שיהיה לנו מבט אסטרטגי. למה ספר ויקרא? But let's have some strategic overview. What is this book of Leviticus all about? תסתכלו מה אחד מהפסוקים האחרונים של ספר שמות. If you look at one of the last verses in the book of Exodus. כן, זה פרק 40, פסוק 35. If you look at Exodus 40, verse 35. משה לא יכול לבוא אל אוהל מועד כי כבוד אלוהים מילא אותו. It says there, Moses was not able to enter the tent of meeting because the cloud had settled on it and the glory of the Lord filled the tabernacle. ואז הפתיח של ספר במדבר, כן, מיד אחרי ספר ויקרא אומר, וידבר משה במדבר סיני באוהל מועד. זאת אומרת, אופס, סוף שמות הוא לא יכול, תחילת במדבר הוא כן יכול. מה קרה? Okay, so now here's important. The first verse in Leviticus, in this English translation says, Then the Lord called to Moses and spoke to him from the tent of meeting, saying. But in Hebrew it says, the Lord spoke to him in the tent of meeting. So obviously Moses was in the tent of meeting. ספר ויקרא, זה התשובה. So here's the answer. In the end of Exodus he was outside and here he is inside. איך? בגלל הקורבן. How did he get inside? Because of this system of sacrifices which is outlined in Leviticus. ספר ויקרא למעשה נותן לנו פה מסגרת שאומרת, אתה רוצה לבוא לנוכחות אלוהים? קורבן! Leviticus tells us and teaches us, oh, you want to be in the presence of God? You need a sacrifice. ואז אתה קורא את כל תורת הקורבנות, כל תורת הכהונה. וואו, זה אנציקלופדיה! And then you read all of Leviticus, all of this teaching about sacrifices and about the priests and what they have to do and how it needs to be done. And man, it's an encyclopedia. Man, what a word. Okay. תודה. כשאתה מסכם את הספר, אתה מבין, אלוהים אדירים, אי אפשר לעמוד בתנאים של אלוהים. And then when you read the book and think of it, then you say, man, this standard is so high, nobody can live up to that. אם הגעתי למקדש ועשיתי את כל מה שצריך בדרך הביתה, חשבתי על משהו לא טוב, צריך לחזור למקדש, לעשות את הכל בחדש. Let's say I went to the temple and I did all that I needed to do to have forgiveness of sins. I brought my sacrifice and I purified myself, everything.
And then I go out, and on the way home, I have a bad thought. I have to turn around, go back to temple, and do it all over again. It never ends. בחיים אני לא אחזור הביתה. I'll never get home this way. אבל זה בדיוק התכלית של התורה. But that's exactly what the Torah wants us to understand. היא שירות הרשעה, אתה אשם. It keeps pointing the finger at us and says, you are guilty. ואתה בעצמך לא יכול לפתור את זה. You're guilty and you can't solve it on your own. אם תקראו את כל סוגי הקורבנות, את הכל, חוזר על עצמם, לעומת ישוע, קורבן אחד חד פעמי עבור הכל. But then you have seen that all these many sacrifices that are necessary, and then you get to the Lord Jesus, and you see there's one sacrifice, once and for all, and it covers any possible sin there could be. ממש ספר ויקרא, זה כאילו אלוהים בא ולוקח אותך, ואומר לך, אתה לא מבין שאתה לא יכול, הנה הבאתי לך את ישוע. Okay, so God writes the book of Leviticus, and he grabs the person like this, I don't do that to Menno, and he said, don't you understand that you can't do it by yourself? You need a savior. ולכן כאשר אנחנו מכירים את ישוע, ויודעים מה הוא עשה, איזה שמחה יש לנו שאלוהים כבר שילם ועשה. תראו כמה גדולים חסדי אלוהים. So then, when we have the Lord Jesus, and we understand what he has done for us, wow, we will say, how great is the mercy and the grace of God. הכהנים בארץ לא הצליחו. תראו מה קרה לשני הבנים של אהרון. The priests that were instituted on earth, they didn't succeed to attain perfection. Look what happened to the first two sons of Aaron. אף אדם לא יכול. Nobody can be perfect, make himself perfect. בן האלוהים יכול והוא עשה. But the Son of God is able to make people perfect, and he did it. הוא ניצח את המוות. לכו תראו, הקבר ריק. He had victory over death. You can go see the tomb is empty. והביטחון שלנו הוא בו. כמו שהוא ניצח את המוות, כל המאמינים בו ינצחו את המוות ויחיו איתו לעולם. And our trust is in him. The way he overcame death or defeated death, in the same way we are going to rise from the dead. אמן ואמן. שוב, אמרתי לכם, זה לא כל הספר, זה רק מה שנקרא, A teaser. טיזר, כן? אבל תקראו את זה בבית, זה מאוד מעניין. Now this isn't the entire book. This is just a tiny little glimpse of what is in the book. But yes, I encourage you to read the first 5 chapters when you're at home, the portion of the week.